to demonstrate now? No? Yeah. Yeah. So we see your presentation. Okay. So, Yeah, thank you so much. good afternoon, everybody from the lovely Cyprus. I'm going to have like a short talk about my personal reflections on the educational system of Cyprus. I'm going to talk a little bit about the system that I grew up in during the 80s and why I believe that the system was set up in that way. And I will go, after that, I will go into the system as it's currently organized in Cyprus at this time. Коллеги, перед тем, как я буду делать перевод, доктор Андреас, please let me have some question solving first, and then I will start translating your speech, okay? Okay. Коллеги, у меня небольшой вопрос. У меня, во-первых, сейчас шум ужасный на фоне. Я буду переводить, но мне необходимо, чтобы звук был чистый. Вот я думаю, что вы его тоже слышите. Все, сейчас всем... Отлично. Все, спасибо. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я начинаю переводить нашего уважаемого гостя. Меня зовут Андреасом Эконому. Я сегодня хотел бы с вами поделиться небольшим рассказом о своих персональных размышлениях о образовательной системе Кипра. И, собственно, из Кипра я также сейчас говорю с вами. Я хотел бы рассказать именно о ее текущем состоянии. Окей, доктор Андреас Эконому, please continue. Thank you. So I will start with a short reflection on the Cyprus education system, and then I will continue with how it's organized currently. So an educational system, as we would all expect, it's a system. So there is an input, a process, and an output. So in an ideal world, the input is the students and the required funding for the system to work. The process is the teaching and learning, and the output is educated students. Now, the fact of the matter is that in reality, though, we have the same input, so students and the required funding. We have teaching and learning, and I put a small asterisk there, and we end up with certified students. And this asterisk in every single country on how the teaching and learning happens seems to depend heavily on the historical context, the political climate, and the culture of that country. Я начну с собственных размышлений о системе образования, которая существовала ранее, и затем перейду на ее современное состояние. И как, в общем-то, мы себе представляем, это некоторая система, в которой есть несколько частей. Во-первых, это вход. На входе у нас рассматриваются учащиеся и то финансирование, которое требуется. На стадии процесса мы говорим о образовании, как об обучении и преподавании, и затем на выходе у нас происходит такой продукт, как сертифицированный, уже получивший сертификаты учащиеся. И все это, конечно, зависит от исторического контекста в каждой стране, от политического климата и от культурных особенностей. So, from my personal experience, I was educated in the Cyprus Republic during the late 80s. And at the time, the Cyprus education system was very ethnocentric, very traditional, and was heavily influenced by the ideas of social efficiency. So just to put the historical context behind all this, Cyprus was only just became an independent state in the 1960s. Before that, Cyprus was a British colony. But most importantly, the late 80s and the early 90s was a time of healing from the wounds of the military coup that led to the Turkish invasion in 1974 and the de facto division of the island of Cyprus. Мой личный опыт был следующий. Я обучался на Кипре в конце 80-х годов, когда образование в Республике Кипр было довольно этноцентрично, традиционное, и на него в значительной мере влиял исторический контекст. Этот контекст имеет несколько важных событий. Во-первых, это относительно недавнее обретение Кипром независимости в 1960 году. Ранее он был колонией Великобритании. И это то, что произошло в 1974 году, разделение Кипра в результате турецкого нашествия, вторжения. So at the time, the educational system in both primary and the junior high
was focused beyond just, the common things of mathematics, language, and science. And the never forget motto was ingrained within the curriculum. And this was aiming to keep alive the memory of what was lost and was now labeled as the Turkish occupation zone. For example, the picture I put here was stamped in every single book and even our notebooks where we're taking notes in the primary school and junior high. И, собственно, образовательная система, которая была построена для начальных и младших классов, была сфокусирована не на довольно общепринятых темах, таких как математика, язык и естественные науки, а на том, чтобы историческая память оставалась живой, о том, что можно выразить девизом «никогда не забывать». So this had like a more obvious effect in the study of history. So specifically when studying history in the early years in the primary school and the early secondary school, there was a more rigorous focus to past achievements of Hellenism. So specifically, we would look into the Minoan and the Mycenaean era with, the Trojan War, the early Hellenistic times, the expansion of Alexander's, the effect of Hellenic culture to the Roman Empire, the glorious Byzantine Empire until the fall of the 1453. Then there was absolutely nothing about the time between 1453 and 1821. And we would again focus on the exploits of Greek heroes during the Revolutionary War of the 1821s and the reestablishment of Greece as a free state, with following up on the historical events relating the struggles of the various Hellenic regions in order to join the national core of the new founded Greek state. Все это привело к довольно очевидному эффекту, к тому, что упор в образовании младших классов стал делаться на историю. Это предполагало очень подробно разбор эпохи эллинизма, минойской и микенской эпохи, ранее эллинистических времен, завоевания Александра Великого, влиянию эллинистической культуры на Римскую империю, блистательной эпохи Византийской империи, вплоть до падения ее в 1453 году. И также следует заметить, что потом как будто бы ничего не говорилось об эпохе между 1453 и 1821 годами, а затем активно эксплуатировались образы греческих героев применительно к истории революции 1821 года и восстановлению Греции как свободного независимого государства и стремление различных эллинистических регионов присоединиться к национальному ядру. So the teaching of Cyprus history specifically was focused on the struggles to join the common core of Hellenism, the various historic failures, and the reasons behind them over the centuries. Now, the interesting part on the instruction of history was that even though at the higher grades in high school, like grade 11 and 12, we were taught like contemporary history extensively, from the Balkan Wars up to the final events of the Second World War, the contemporary Greek and Cypriot history from 1946 to 1975 was very carefully left out from the scope of instruction because it was deemed very divisive and very politically loaded. So even though this was an understandable move, thinking back, under the scope of the aim of, rallying the population under the banner of this continuous struggle against like what was considered like a violation of the sovereignty and integrity of the country as established by various UN resolutions, it had a rippling effect on the actual psyche and the culture of Cypriots, which is only now becoming evident. And I will extend on this a little bit later. И, собственно, преподавание истории Кипра само было сфокусировано на этих стремлениях присоединиться к ядру эллинистической цивилизации и разнообразных исторических успехов и поражений, стоящих за этим процессом. Нужно сказать, что в старших классах мы изучали больше современность с балканских войн и до окончания Второй мировой войны, а история Кипра периода 1946 по 1975 годы была практически исключена из фокуса нашего внимания, поскольку воспринималась как разделяющая по своей природе и политически нагруженная. Все это
несмотря на то, что было довольно понятным шагом в процессе объединения населения, и тем не менее это также дало свой долгоиграющий эффект, который можно сравнить с кругами на воде, о котором я скажу чуть далее. So the whole this kind of historical background had like an effect on the country, and those were due to the actual, partition of the island, as well as the influx of refugees. So this had like a number of effects, and specifically in education and economy. So education became a means of ensuring the future of our children. So it was like a very common kind of saying between like the previous generation that education is a worthy investment that nobody can take away from you. And this was like out of a scar of the war. That's my personal view on this kind of motto. On the other hand, there was like a rebuilding and an economic growth and an economic boom that followed the war. But Cyprus is a small island and it's quite isolated from the great markets of Europe or the West. So there was like a rapid economic boom, but at the same time, there's a limited market, which means that there was an increased competition for higher paying jobs, which means there was an incentive for people to pursue more and more prestigious degrees and higher qualifications. So the majority of high school graduates pursued a position in the tuition-free universities in Cyprus and mainland Greece. And because of that, the entry requirements kept increasing. So the high school courses that were assessed in the national entry exams became increasingly more rigorous and challenging. And of course, that had an effect on how the curriculum was built. Hello? Да, пардон. Эти факторы связаны с разделением острова и обилием различного рода движений беженцев, образовали несколько явных эффектов в образовании и экономике и привели к восприятию образования как определенного способа гарантировать благополучное будущее своих детей, как своего рода инвестиции, которые никто не способен отнять. Это можно назвать девизом образования Кипра в то время. Экономический бум все же также находился под влиянием того, что Кипр был изолирован с точки зрения рынка. Все это привело к тому, что входные требования в университетах Кипра становились все более и более высокими, плата за обучение становилась выше, а подготовительные курсы стали все более и более необходимыми, поскольку выпускные экзамены для поступления в вуз становились все более и более требовательными с точки зрения конкурентной борьбы. И все это, безусловно, вело также к влиянию на тот распорядок и расписание предметов, которые преподавался в школе. So obviously there was like a very positive effect here. Now, today, Cyprus has one of the greatest literacy indexes in Europe, up to 99.86%. And out of this educated population, 37% of that has attained tertiary education. Now, the negative effects, and those are related to what Yui has described as valorization of the past. And it was like predicted in the United States, like in the 60s. But as Dewey stated, too much focus on the past turns away one from the issues of the present, and arguably this valorization of the past can lead into darker pathways of ultranationalism. And unfortunately, this prediction actually seemed to hold true, as there is a current prevail of populism and a re-emergence of far-right-wing parties. And the ultranationalist party in Cyprus have managed to enter the parliament in 2016 for the first time and has progressively increased their numbers in follow-up elections. For example, in this election that we just had 2 months ago about the re-election of the president in Cyprus, the far right-wing candidate managed to achieve a 6% in the presidential election. So this weird mix of extensive education, but at the same time, this valorization of the past has produced a very weird societal mix of
very progressively minded people, but at the same time with highly conservative lifestyles, to this extent that they would baffle, like, Sterling Toomey or other researchers on this phase negotiation theory and how people of various cultures seem to navigate through adversity. Здесь можно выделить как позитивные, так и негативные эффекты. Из позитивного следует подчеркнуть, что в Республике Кипр в настоящее время один из наиболее высоких показателей грамотности, который составляет 99,86%, и 37% населения Кипра имеют высшее образование, согласно данным статистической службы Кипра. Но существуют и негативные моменты, следующие из текущей ситуации в образовании, это героизация прошлого, которая может приводить к таким вещам, как ультранационализм. И особенно в настоящее время, когда в политике имеются популистические явления и крайне правые партии активизируются. Так, в 2016 году они впервые проникли в парламент, и в настоящее время наблюдается рост голосов, отданных за эти политические силы. И вот конкретно 2 месяца назад происходили выборы президента Кипра, на которых 6% получил кандидат именно от крайне правых сил. Так что в результате образование достаточно эффективно распространилось на население Кипра, однако героизация прошлого, которая стала результатом такого распространения, привела к тому, что у многих людей достаточно прогрессивные взгляды, но одновременно весьма консервативные взгляды на жизнь и на образ жизни. И здесь, на мой взгляд, продуктивно было бы применить такую теорию, как теория переговоров, теория лица в переговорах. So another aspect of like negative effects on this and booming the educational sector as well is that there was like a flourishing of the tutoring industry. So this because like there was like this very high demand to achieve in pass the exams to enter universities, parents looked into tutors, and this came with a very high economic cost to parents, but also an additional mental cost to students, whose schedules now became increasingly busier with additional tutorials like extra language, extra mathematics, any other extracurricular that will give that student a competitive edge and will give them like this step ahead the competition. So as expected, the level of stress and anxiety, especially in the high school students, seems to peak around the time of the final exams in the year 11 and 12. And besides this mental cost and this economic cost to parents because of the tutoring and the stress of the exams, at the same time, we have this dilution and diminution of the value of higher education. So, and my personal view is that was the worst effect, because nowadays even a master's degree is considered to be a minimum requirement for entry-level work. And more prestigious jobs will have PhD as a preferable qualification. In a way, it's expected that candidates will even have PhDs in something when they apply. So degrees have become so devaluated that I think that might be actually become a positive thing, that vocational training has actually gained traction recently and is becoming a more preferable pathway beyond high school rather than the attainment of a university education. In some of the extreme cycles, this university education is not characterized as an industry that only produces certified idiots. Из других негативных эффектов следует отметить весьма высокую цену, как в экономическом смысле,
так и в ментальном, поскольку учащиеся не только должны заплатить довольно серьезные материальные средства для должной подготовки к экзамену для поступления в университет, но также и вынуждены брать огромное количество дополнительных занятий, как в области языков, так и в области других предметов, например, математики, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень. И, конечно, это ожидаемо приводит к тому, что пик стресса для этих учащихся приходится на предэкзаменационную пору. Вместе с этим следует отметить также своего рода разбавление и девальвацию высшего образования. И это очень большая проблема, поскольку престижные работы на Кипре требуют зачастую у человека, который претендует на эту должность, степень магистра или степень доктора, PhD, что, в общем-то, воспринимается как некоторый минимальный уровень входа. И это приводит к такому любопытному явлению, которое может быть в чем-то названо позитивным, как востребованность профессионального обучения. Оно зачастую представляется более предпочтительным, и некоторые даже несколько утрируя говорят о том, что в университете смысла обучаться особого нет, поскольку университет выпускает сертифицированных идиотов. How does the ministry see all this? So my personal feeling is that the Ministry of Education has not identified these issues, since even though the Cyprus system has undergone a number of reforms in the last 2 decades, those key points were not addressed. And we can see that in the most recent publication of the Ministry of Education, which I took verbatim here, and says that the public secondary general education offers equal opportunity for education and aims at promoting knowledge, focusing on general education and gradual specialization. Thus, it prepares pupils for their academic and professional pursuits. It also aims at the promotion and development of healthy spiritual and moral personalities, as well as the creation of competent, democratic, and law-abiding citizens. Furthermore, it pursues the strengthening of national identity, cultural values, and universal ideals for freedom, justice, peace, and the fostering of love and respect among people, with a view at promoting mutual understanding and cooperation among people. All of this within the framework of the new multicultural conditions existing both in Cyprus and worldwide during the 21st century. So even though they are becoming aware of the changes, of the recent changes in the world, in the political environment around Europe, my personal feeling is that the root causes of the ethnocentricity of our educational system and the social efficiency and utilitarian approach has not been addressed. And I'm going to explain what I mean by those terms. На мой взгляд, Министерство образования в настоящее время пока еще не осознало эти проблемы, поскольку, несмотря на то, что на Кипре система образования претерпевает реформы уже в течение 20 последних лет, эти пункты не были обозначены в качестве ключевых, насколько мы можем судить из последних публикаций, которые исходили от Министерства образования. Здесь мы приводим такую цитату, как о том, что общее образование предлагает общие возможности для образования и нацелено на продвижение знаний, сфокусированное на общем образовании и постепенной специализации. Таким образом, это образование готовит учащихся для их академических профессиональных целей и также нацелено на продвижение и развитие здорового, духовного и морального облика личности. Так же, как и на создание компетентного, демократического и следующего законам сообщества граждан. Более того, оно преследует, это образование, цели усиления национальной идентичности, укрепления культурных ценностей и универсальных идеалов свободы, справедливости, мира и воспитания любви и уважения между людьми, а также взаимопонимания и сотрудничества между людьми. Все это
в парадигме новых мультикультурных условий существует в настоящее время на Кипре и во всем мире на протяжении 21 века. Здесь, на мой взгляд, из этой цитаты важно понять, что изменения происходят в настоящее время, и понимание этого есть в Министерстве образования, но корни того, что является проблемой, остаются все еще не отрефлексированными, а категории, в которых мыслит себя образование, все еще грешат утилитарным подходом, о чем я скажу далее. So, just to remind what social efficiency and what utilitarianism is that it's the idea, and it's not a new idea. It's not something that it's only in Cyprus. It's in general practice that seems to be accepted in a lot of societies. And the idea behind that is that schools should be set up in a way that directs students to paths that maximize their potential according to their abilities. So this is very similar to academic tracking, or splitting of classes to advanced and honors, or high level versus standard level, or the directions of students to vocational training or academic subjects according to their performance at very specific courses at school, like, mathematics or science. Now, the idea is not easy to dismiss, because even ourselves as educators sometimes may feel that students are set up for failure when a course challenge rating and the student's ability don't seem to be matched. There seems to be a mismatch there. And if you look at it through an economic and a utilitarian point of view, it's very hard to argue against it. So why should I put a student in an environment where, we know for a fact, because of their previous performance, that they're not going to do well? So if you think about it very, very cold and hard about it, it's so hard to argue against it. But one of the most famous opponents of this idea was Dewey. And he does seem to get the moral high ground here, because in my view, I think he's indeed correct to point out that this practice goes against the principle of democratization, and it perpetuates this vicious cycle of stratification of a society that tries to retain a status quo of the privileged versus the non-privileged members of society. The background there is that usually the students that do well in academics are usually students that come from a more privileged, let's say, family environment. And in a way, by using this social efficiency approach, we're actually perpetuate this stratification. It makes sense to consider that in a system like that, where other factors, which are socioeconomic, so besides the students' ability and aspirations, they have like an effect into tracking the students to very specific pathways. And this is something that has been generally observed. And it became much more evident with the pandemic, with the results in the A-levels, as well as the IB results during the first year of the pandemic, where the grades were only based on teachers' predictions. And especially in the A-levels, there was like a big scandal, because it highlighted that there was a systematic bias for students from less privileged backgrounds towards a lower academic achievement score. And it's easy to imagine how social efficiency ideas can actually amplify these issues, and especially if they're not overseen and applied with very carefully, this result can actually become much more prominent. Так, что же такое утилитаризм? В чем состоит этот подход? Этот подход не новый, эта идея известна достаточно давно, и для многих обществ это является вполне нормальной практикой. Если сформулировать это в общем виде, то это состоит идея в том, что школы должны быть устроены так, чтобы максимально реализовать способности учащихся. И, собственно, эта идея, из которой следует разделение на более высокий уровень преподавания в плане объема знаний и более низкий уровень, в зависимости от результатов конкретной группы учащихся. Поскольку очевидно, что если курс
является слишком сложной для конкретной группы учащихся, у них не хватает способностей для того, чтобы его полноценно воспринять, то имеет смысл разделить группы на более сильные и более слабые и таким образом реализовать по максимуму потенциал сильной группы. То есть, с утилитарной точки зрения, мы создаем среды, основываясь на результатах, которые показывают учащихся. И, казалось бы, это довольно разумная идея, против которой сложно возразить. Но знаменитый мыслитель Дьюи выступил против этой идеи в свое время, и я с ним согласен. На мой взгляд, он прав в том, что этот подход ведет, в общем-то, к снижению уровня демократизации общества, поскольку создает своего рода порочный круг, когда у нас существуют привилегированные и непривилегированные группы. И есть учащихся, которые приходят из привилегированных слоев, для них является гораздо более простой задачей показать более высокие результаты. А затем мы из соображений социальной эффективности, по сути, разгоняем эту социальную стратификацию, поскольку с течением времени этот разрыв становится все более и более непреодолимым. Более того, если мы пользуемся этим подходом, то нам необходимо ввести сильных студентов, которые показали высокий результат в определенных предметах по очень специализированному пути, что также является не всегда позитивным последствием. Во время пандемии это негативное влияние такого подхода стало еще более очевидным, так как в течение первого года выяснилось, что учащиеся, которые были выходцами из менее привилегированной среды, в целом оценивались ниже, чем из более привилегированных. Вот почему нам необходимо быть осторожными в выборе того подхода, который должен быть применен к сфере школьного образования. So, how is the Cyprus educational system organized nowadays? So, since I finished school myself, it has been like two major reforms, and now the current is like the third one. And what is surprising is that the current organizational system is actually very similar to the one that I was under back in the early 90s. So there was like a major shift into the structure of the K-12 system somewhere around the 1994, and which was like very progressive, but it seemed to have backfired. And then there was like another major overhaul that took the organizational system and the educational system back to what it used to be, but it had retained a few of the progressive elements that they were infused in between. And the last reform that occurred 4 years ago, it did not actually affect the organizational system of schooling, but it introduced quarterly exams that are directly moderated by the Ministry of Education. So this was like an overview, like a very quick overview of the changes between the late 80s, early 90s, and today. And then we're going to go and look directly into what today's system looks like. А как же образование на Кипре организовано в наши дни? Здесь я вновь напомню, что я сам учился на Кипре и был свидетелем двух реформ, которые были осуществлены за это время. И сейчас то, что мы имеем, очень похоже на процесс начала 90-х, когда, в общем-то, мы возвращаемся во многом к структуре 94 года, довольно прогрессивной, после чего было возвращение к более старой форме, в результате чего были утеряны некоторые прогрессивные элементы. Последние реформы затронули не организационные особенности образования в Республике Кипр, а скорее были отмечены нововведениями, такими как четвертные экзамены, которые вело Министерство обороны. Итак, сейчас я хотел бы сказать об этих нововведениях. So the Cyprus public education is organized in the following divisions. We have the pre-primary or prodimotiko,
This is for students aged 4 years and 8 months at the time of registration. And there's an option for either 1 or 2 years in the pre-primary. Then we have the primary years, which is called Δημοτικό, and this is for the students that are 6 years old on the 1st of September of the academic year of registration. Δημοτικό is extended for 6 grades, so grade 1 to 6. Then we have the lower secondary school, which is called Gymnasio. This for students aged 12 to 15. It's 3 grades. At the age of 15, or by the completion of the gymnasium cycle, or whatever, excuse me, whatever occurs first, students are allowed to quit or exit the public education system, or they can continue into the higher secondary, which we call Lykio, or the higher secondary vocational training, which we call Technical Lyceum, Technical Lykio. And this is intended for students of age 16 plus, and it's again 3 grades. So grade 10, 11, and 12. Итак, вот так выглядит система образования на Кипре в настоящее время. У нас есть несколько этапов. Первый этап – это предначальное образование для учащихся, которые достигли возраста 4 лет 8 месяцев на момент регистрации. Оно длится 1 или по выбору также 2 года. Далее следует начальное образование для тех учащихся, которые достигли возраста 6 лет на момент 1 сентября. И оно длится в течение 6 лет, имеет 6 классов. Затем следуют младшие классы старшей средней школы, младший класс средней школы для студентов возраста от 12 до 15 лет 3 класса, и затем следуют старшие классы средней школы, которые предназначены для учащихся от 16 и старше, и также имеют 3 класса. So, for the overview, the students are provided with public and free of cost education for 1 or 2 years in pre-primary, 6 years in primary, 3 years in gymnasium, and 3 more years in the lyceum. So when students complete the lower secondary, they have the right, if they so choose, to opt out of further schooling. It is worth noting that homeschooling is not an option in Cyprus, and that failing to enroll children in school at the appropriate age is considered a criminal offense, which is punishable by law. The primary school, or Δημοτικό, has 6 grades where the children are taught by a homeroom teacher that has to be a holder of a 4-year degree or a bachelor's in education, plus a few subject specialists for second language or PE, art, and so on. On the other hand, the gymnasium has 3 grades where students are taught by subject specialists. These people need to have a bachelor's degree at least in the subject they teach. And there are currently 17 different subjects in gymnasium that are offered, which account for 38 teaching periods per week. Only 4 of those subjects, Greek, math, science, and history, are considered core, and those are assessed through exams at the end of each quarter. Здесь далее я хотел бы представить обзор этого процесса. Таким образом, у нас существует 4-ступенчатая система. На первой ступени от 1 до 2 лет, на второй 6 лет, на третьей ступени, которая может быть гимназией, мы ее так называем, 3 года, и 3 года на финальной стадии, которую мы называем лицеем. Здесь важно отметить, что домашнее обучение выбрать невозможно на Кипре. Это считается уголовным преступлением не отдавать в школу ребенка. Важно отметить также, что в начальной школе 6 лет обучения проводится собственно, преподавание ведется под руководством учителя, который должен обладать либо степенью в соответствующем специальности обучения 4-летнего, либо быть бакалавром в сфере образования. И также предметы ведут некоторые специалисты по конкретным предметам.
В гимназии у нас 3 класса, где, собственно, обучение ведут профильные специалисты по данным предметам. И всего существует 17 различных предметов в гимназии, распределенные по 38 периодам обучения в неделю. Неделя делится на 38 периодов. И только 4 из этих предметов, а именно греческий, математика, естественные науки и история, оцениваются с помощью экзаменов в конце каждой четверти. Now, the reason why I believe that the system is not very progressive or not as progressive as they would like it to be comes down to these assessed exams at the end of each quarter and the way that the perception of the high school that Cypriots have. So as you can see in gymnasium, students have exams every quarter. And then after they finish gymnasium, they can move into either the high school, the lyceum, or the technical school, which is vocational training, which we call technical lyceum. Now, the problem here is that even though the option of joining either the lyceum or the technical lyceum is free, and any student can go wherever they want and follow whatever programs of those that are offered, it seems that the exams in gymnasium and the grades that they receive in gymnasium has a very strong effect on the choice that the kids will do on their progression into lyceum or the technical lyceum. So the perception among Cypriots is that the technical lyceum is for the ones that are not they're not very good in academics. So students who do not get like good grades in gymnasium, in their quarter exams and in their final exams, they seem to, even like on their own, direct themselves, like self-direct themselves into the technical lyceum, while the highest scorers will go into the lyceum option. And we're going to look into what these options look like in the next slide. Почему же я считаю, что эта система не столь прогрессивна, как я хотел бы ее видеть? Потому что из-за вот этих вот экзаменов, которые проводятся в конце каждой четверти, происходит следующая ситуация. На этапе завершения стадии гимназии учащиеся могут выбрать, продолжат ли они обучение в лицее, то есть в старших классах, с 16 и старше, либо они продолжат обучение в техническом училище, в техникуме, где уже происходит профессиональное обучение. И проблема здесь в том, что техникум, в общем-то, является бесплатным, и, в принципе, этот выбор, он никак не имеет экономическую подоплеку, но результаты этих экзаменов, которые проводятся в конце четвертей, влияют на выбор учащихся, и мы видим, что зачастую те учащиеся, которые не достигают высоких результатов на этих экзаменах, самостоятельно, по собственному желанию, идут в техникуме. А когда у них более высокие результаты, они идут на дальнейшее обучение именно в лицей. One of the major concerns behind this for the ministry, at least in the way that I view it, was that because of this belief, the technical lyceum was at one hand attracting students that were not very highly attuned to academic accomplishment, but at the same time, students that might wish to pursue a vocational training or the technical lyceum option were discouraged because there was this social stigma, if you like, of the technical lyceum being for students who were not high achievers academic-wise. And as we will see later on, a lot of the reform around what the technical lyceum is like and what the lyceum looks like is revolving around the effort of the ministry to change this perception. Собственно, вызывает беспокойство именно то, что из-за этих предубеждений технические лицеи или техникумы становятся прибежищами тех, кто, в общем-то, не имеет академических устремлений. Очень часто происходит такая ситуация, что люди, которые хотели бы получить профессиональное обучение, не делают этого из-за социальной стигматизации, поскольку академически, так сказать, дальнейшее
устремления воспринимаются обществом лучше, чем профессиональное обучение. И мы далее сможем увидеть, что реформа, которая происходит сейчас, она во многом направлена на решение именно этих проблем. So let's look at the high school. So a student finishes gymnasium, and then they have three options. Either go to the lyceum, the technical school, or the technical lyceum as it's called, or opting out of the educational completely. So if they choose to follow the lyceum option, there are 16 core subjects, plus they have 16 core subjects, and then they have to choose one of their available specialization groups, okay, which will add 4 more lessons. So this will account a total of 35 study periods per week. So there are 4 groups here. Group 1 is the classical and humanitarian kind of studies. It includes a foreign language and European studies and fine arts. Group 2 is the sciences, life sciences, ICT, as well as a fine arts option. In group 3, they have economics as well as arts. And in group 4, they have commerce and service as well as fine arts. So those are the additional subjects that the student will have according to the group that they will choose. The students will take an exam at the end of year 1 in Greek and the topics of their specialized group. Now, depending on the group choice, and this is where it gets a little bit complicated, depending on the group choice in the first grade of Lyceum, the students will proceed in one out of the 6 possible directions in their final 2 years of high school. So in year 1, they select a group, and then in year 2 and 3, they select a direction. And it seems that this kind of direction is heavily determined by the results on those exams. Итак, средняя школа имеет несколько вариантов окончания. Во-первых, после этапа гимназии, то есть младших классов средней школы, может учащийся пойти в лицей, в техникум или прекратить обучение. Если учащийся идет в лицей, то ситуация обстоит следующим образом. В лицее преподается 16 основных предметов и выбирается одна из групп специализаций. И далее проводится обучение в размере 35 учебных периодов в неделю. Эти группы имеют следующую специфику. В первой группе изучаются классические гуманитарные науки, иностранные языки и европоведение, а также изящное искусство. Во второй группе изучаются естественные науки и информационно-коммуникационные технологии наряду с изящными искусствами. В третьей группе изучается экономика наряду с изящными искусствами. Наконец, в четвертой группе изучается коммерция и услуги, также наряду с изящными искусствами. В конце года проводится экзамен. В конце первого года это экзамен по греческому языку и по тем предметам, которые являются специализацией конкретной группы. И затем, после первого года обучения, учащийся должен сделать выбор, в каком направлении, одном из 6, он собирается специализироваться из 6 на 2 следующих года, которые, собственно, являются завершающими годами. И на данный выбор очень сильно, собственно, и влияют результаты экзаменов. So, student, as you can see, if a student in year 1 selects group 1, it seems that they can only choose either direction 1 or 2 in their second year. If they choose group 2 in their year 1, they can only move between direction 3 or 6, and so on. So it seems that their choice in year 1 can affect what the direction they're going to choose in the following year. So if a student changes their mind in year 2 and they actually have selected group 1, but in their second year decide that they want to go into the sciences, which is direction 3, then in the second year, they need to pass an exam on the required subject specialization courses, even though they did not participate in those courses during the year, which this puts like a burden
of preparing for that exam to the student and to the, the tutoring industry that is out there. So if a student in group 3 may opt out of the classical and humanitarian studies in direction 1, a student who is in group 3 but wants to follow direction 1 in year 2, they need to pass the exams on the in the group 1 subject, so classical and humanitarian studies and foreign languages and European studies, which they were not following through their whole year 1 studies at school. Итак, это означает, что, допустим, после первого года обучения у нас представитель первой группы чаще всего выбирает именно свое направление для дальнейшего обучения. Но может быть так, что, допустим, изучающий гуманитарные науки захочет продолжить обучение по другой специальности, например, по наукам естественным. В таком случае этот учащийся после первого года должен сдать экзамен по специальности, по той специализации, даже если он не проходил по ней обучение. И аналогично, если, например, представители группы экономической захотят продолжить обучение по гуманитарному профилю, то они должны сдать экзамен, тот же самый экзамен, которым тестировались представители той самой гуманитарной группы. So the difference from the 90s system is that during the 90s, there was only these 4 groups, and there was like no way out. If you choose your group in year 1, you have to stick with it until the end of your Lyceum 3 years course. In the reform in between, they decided that this was like very restrictive, and the form in between what I finished and what I have presented now was what was called the Lyceum Επιλογής Μαθημάτων. So the Lyceum of choosing, and this is like a free translation, choosing your own lessons. So in the previous reform, the students had to pick 19 subjects out of a list of 25 subjects, if I remember correct, and they could make their own 3-year course. So they were given a list and they could choose a number of lessons there, and they could, the idea is that each student can tailor their high school program any way they like. Now, the reason why there was a call for a reform was that it wasn't correctly, let's say, communicated to the community, to the Cyprus population. And what happened is that for the 3 years that was in place, students will just select the courses that they would deem easy in order to get like a really high marks in their report cards, and then use those high marks to enter universities. And unfortunately, they entered universities without substance because they would choose lessons like sports, computer use, typing, anything that was considered like an easy course in order to score high marks. And this is when the call for a reform was required, because it deemed that the open up of the curriculum to the students and their parents actually had like a very negative effect in the education of kids. В отличие от 90-х годов, здесь существует представлена модель возможность выбора, тогда как ранее было только 4 профиля, по которым учащийся должен был дойти до конца все 3 года, то есть он не мог в процессе сменить свою специализацию. Но что произошло позже, после того, как в 90-х годах была проведена реформа, то, что я видел собственными глазами? По сути, вся система была коренным образом трансформирована и преобразована в так называемый лицей предметов по выбору. В этом лицее учащиеся должны были самостоятельно выбирать себе предмет. Предполагалось, что из определенного количества они выбирают себе. У нас было 19 предметов, которые необходимо было выбрать, и создать собственный курс обучения, который подходил именно им. Но эта реформа не была должным образом отрегулирована и понята правильно сообществом учащихся Кипра. И в результате студенты, учащиеся, по сути,
выбирали самые простые предметы для того, чтобы получить более высокие оценки. То есть они могли выбрать спортивные какие-то дисциплины, физкультурные, компьютерные науки и так далее. Все, что они считали более легким, оставляя сложные предметы за бортом. И это в конечном счете повлияло на качество подготовки профессиональной учащихся и, конечно, вызвало большой негатив со стороны родителей этих учащихся. So the current system seems to be like a compromise between the very stringent system that used to be of the 4 groups and with a little bit of flexibility. So a flexibility of choice, but at the same time, a little bit more structured direction with the group formation that we used to have. Но сейчас мы видим компромисс между прежней очень жесткой системой, профили которым не подлежали никакому изменению в процессе, и другой крайностью, когда, напротив, не было четкой структуры, и это вызывало другие проблемы. So for the technical school options, and remember the constraint of the ministry was to make it a little bit more, liked and more like an option that should be chosen by high achieving students as well. This was like the constraint of the ministry. It was a reform to provide 2 different options. So if you go to the technical school, you could either follow the theoretical training option or the vocational training option. In each of these options, the students attend 14 core lessons and 2 elective subjects for a total of 37 study periods per week. Some topics are offered in either of the options, but those are offered in different levels and for a different amount of study periods per week. Now, each option is further divided again into directions, so the same kind of recipe is followed here as well. Если мы говорим о техникумах, о технических школах, то здесь учащимся предлагалось выбрать из 2 направлений – теоретическое обучение либо обучение профессиональное. И в каждом направлении студентам предлагалось выбрать 14 основных курсов и 2 курса по выбору, которые занимали 37 занятий учебных периодов в неделю. So in the theoretical training, there are 6 directional choices. Direction 1 has to do with engineering, electrical engineering, mechanical engineering, design and technology, fashion design. Direction 2 has to do with multimedia and design and service. Direction 3 is agriculture, 4 is cosmetics, 5 is oenology, and direction 6 is hospitality. And if you look into the market in Cyprus, you would see that those directions seem to be like very heavily influenced about the requirements of the market in Cyprus, so they're tailored to the needs of the country. Если учащийся выбирает теоретическое обучение, тогда для него доступно 6 направлений. Направление первое – это электроинженерия, механическая инженерия, архитектура, перевозки, промышленный дизайн, дизайн технологий, модный дизайн. Второе направление – это мультимедиа, дизайн интерьеров, услуги. Направление третье – сельское хозяйство и агрономия. Направление четвертое – косметология. Направление пятое – энология. И направление шестое – гостеприимство. Как видите, многие из этих направлений продиктованы рыночной ситуацией, которая характерна для Кипра. In the vocational training, there are 4 directional choices. Direction 1 is again has to do with like engineering, electrical or mechanical, construction, carpentry, and fashion design, but it's more practical in the vocational training. And the same goes for direction 2, graphical design, decoration, silver crafting, hairdressing. Direction 3 is agriculture, and direction 4 is hospitality and food and beverage. Далее, если мы посмотрим на программу профессионального обучения, здесь у нас имеются 4 направления. Они имеют более практический характер, как, в общем-то, и ожидаемо. Первое направление – это электрическая инженерия, механическая инженерия, строительство, плотничное дело и модный дизайн. Второе – это графический дизайн, декорации, сереброделие
и парикмахерское дело. Третье – это сельское хозяйство. И четвертое направление – гостеприимство, а также напитки и еда. And this concludes the organizational and structure of like the schooling system in Cyprus. Even though there have been several educational reforms since the late 80s and early 90s, the Cyprus educational system has not changed dramatically. There were attempts to be like more progressive in the idea that progressive education is one where students are having ownership of their own learning. So some options and some flexibility in choices was added. The system has remained true to its traditionalist and social efficiency ideas, and it does push specialization from very early on. There have been progressive infusions, but there is still some distance to be traveled before the system can be truly progressive. My personal view is that the root of these beliefs and practices can be tracked back to socio-cultural and historical events that have affected Cyprus. But regardless of this, the educational system has proven successful as far as the literacy rates go, and further education of the populace as well seems to have like, you know, there are implications of a high educated population, and they're only now starting to show their results. I mean, here is Cyprus. This was like a photo from like 1970s in Limassol, and this is Limassol today. So, you know, people got like a very, very intensive education, whether traditionalist or non very progressive. They still got highly educated. They had the opportunity to go outside in Europe, in Greece to study. They came back with new ideas. And we see that Cyprus has been evolving dramatically in the past few years. And who knows where the future will take us. Thank you for listening, and I'm ready for your questions. Таким образом, можно заключить, что, несмотря на реформы, проводимые с конца 80-х годов, образовательная система Кипра принципиально не изменилась. Мы можем видеть заметный прогресс, однако в целом система остается довольно традиционалистской, с некоторыми элементами гибкости. И эта система следует в русле идей социальной эффективности и ранней специализации. Таким образом, до по-настоящему прогрессивной системы все еще требуется дальнейшая работа, а корни текущих проблем можно, собственно, определить, на мой взгляд, в социально-культурной специфике и историческом контексте. Как бы то ни было, образовательная система Кипра достигла явных успехов. Мы видим высокие показатели грамотности и образованности населения. И в настоящее время на Кипре, начиная с 70-х годов, образование развивается очень интенсивно. И пускай во многом оно остается консервативным и традиционным, это развитие продолжается, особенно бурно именно в последние годы. И кто знает, какие результаты эта система сможет достичь в будущем. Большое спасибо вам за внимание, и я готов выслушать ваши вопросы. Спасибо большое за такое очень глубокое и системное представление образования на Кипре. И особенно большая благодарность за теоретическую основу вашего выступления. Мы здесь могли увидеть не только практический опыт. Я прошу тоже мне переводить. Ну, конечно, конечно. Thank you very much, Dr. Андреасом Эконому, for the deep and systematic presentation of the education system on Cyprus. And I'm very grateful for your presentation of theoretical base for this system. This is what we saw here, and we were pleased to listen to it today. Вот пока думают участники над своими вопросами, позволю себе задать тот вопрос, который я приготовила заранее. Известно, что на Кипре большое количество и интернациональных, в том числе школ, которые создавались российскими, там, скажем, переселенцами, или как их можно назвать. Вот скажите, как соединяется между собой вот частные школы, созданные разными представителями других стран, с системой
образования Кипра, или они не пересекаются? So for now, our students are thinking or they're thinking for their questions. I have the questions which I prepared before. I listened to a lecture. I know that Cyprus has quite a big amount of international kind of schools. Some of them were founded by, if I may say it, Russian migrants, people who came from Russia, as private schools. And can you tell me more how the representatives of other countries can connect these schools with the Cyprus educational system? Do you have any examples of such kind of interaction? Well, as a matter of fact, I do. So, yes, you're correct. The educational sector in general in Cyprus is a very prominent one. As I said in the presentation, education is very important for Cypriots. And indeed, many foreigners, Russians as well from Middle East, and even like from European, what's the word in English? Branch of schools, like we have ESOL, we have a lot of A-level schools related with some branch that are originating in the UK, for example. The school that I'm part of the leadership team now, the Island School, is owned by a Russian CEO, and there are I think right now there are at least 2 more Russian-owned schools in Limassol, and a number of other private schools. In order to, sorry, I'm gonna let you translate from now, and then I will continue with the answer. Okay. Да, вы правы, собственно, образовательный сектор на Кипре действительно очень развитый, и образование очень важно для киприотов, в том числе и для тех, кто прибыл из других стран. У нас множество людей с России, множество англоговорящих, многие из Великобритании приезжают, есть какие-то школы, соответственно, специализированные. Знаю, что есть школы ирландские, например. Также я знаю, что есть несколько русских директоров, управляющих школами, и, собственно, несколько школ, которые можно назвать так вот условно русскими школами. Сейчас я хотел бы продолжить. So in how these schools are related to the educational system of Cyprus, that for a private school to be licensed to work in Cyprus, they have to get approved by the ministry. So you cannot just simply say, I'm going to open a school. If you do decide to open a school, you have to get an approval by the Ministry of Education. And to get that approval, you need to submit your curriculum, and that curriculum must be approved by the ministry. And the process is that, the school will submit their curriculum, and then ministry experts will go through it, and they will compare it with the national standards, let's say. And then they will come back and they will either approve the curriculum or will not approve it and require you to change it until it reaches like an acceptable, an acceptable kind of level for the ministry to approve it. And there are constraints regarding like the teaching of Greek language, the teaching of Cyprus history, that the private school has to adhere to in order to be allowed to be licensed to work and allowed to work as an educational institution in Cyprus. Что касается частных школ, для того, чтобы вести обучение в этом формате, необходимо сначала получить лицензию от Министерства образования, соответствующее одобрение от органов государства. Без него не получится просто так взять и открыть школу. А для того, чтобы получить одобрение, необходимо прислать на рассмотрение в Министерство образования учебную программу. И дальше уже эксперты министерства изучают, сравнивают эту программу с национальными стандартами образования, после чего они могут или принять, одобрить эту программу, либо вернуть на доработку. Собственно, пока эта программа не будет признана соответствующим этим стандартам национальным. В частности, это могут быть стандарты касательно обучения греческому языку и истории Кипра, на которые обращают особое внимание при принятии решения об одобрении конкретной программы образования. So to conclude, schools, private schools like that, have the freedom
to teach in the way that they consider, in the way that they want to teach. So they can have their own teaching approach. They can have a different language of instruction, may that be like French or German or Russian, as long as the learning objectives that they and what is being taught is approved by the minister. То есть, подытоживая, у школ на Кипре есть свобода учить таким образом, как они хотят учить, тому, что они хотят учить, на каком языке они хотят учить, то есть могут быть это и французский, и немецкий, и даже русский язык. Значит, но необходимо сначала получить одобрение, именно содержание этой образовательной программы у министерства. Спасибо, спасибо большое. Еще есть вопрос. Уделяется ли внимание воспитанию учеников в школах? И второй вопрос, какие ценности формирует школа? Ну, я продолжила бы, какие воспитательные мероприятия проводятся. Вопрос тут в чате. Thank you for your answer. For now, we have a question in the chat, and this question is there any attention to the maybe nurturing to some kind of moral education of students in the School of Cyprus? How can you characterize this thing, and what kind of values does the school forms during this education? That is an interesting question. So usually I'm going to talk about the secondary education, which I'm a little bit more familiar with. There is one of the courses that is being taught is called, let me, in a simple translation, is civics, or political, not political science. It's civics, so like how to be a good citizen. So unlike what more people might be more familiar with, the social emotional learning, which is like, I think it's quite popular nowadays in American schools or in international schools, there isn't such a course in the public school in Cyprus. Instead, as I said, the values of the schools are quite traditional. So again, it's this weird mix of very conservative people with, at the same time, quite progressive approach. So a lot of the moral education in the primary school comes from the homeroom teacher, which spends a lot of time with the kids, and it's expected that they will infuse these moral values and these cultural values of Cyprus to their kids, but there is no prescribed curriculum for that. And in the secondary school, we have this citizenship course, if you like, of, you know, what is the responsibilities of a citizen, when and why you should vote, and how is the political system in Cyprus organized. But it's very theoretical. It's not the same as a social emotional learning course that you might be more familiar with. Да, вопрос очень интересный. Я могу сказать о средней школе, поскольку я знаком с ней в большей степени. У нас есть такой предмет, называемый civics, то есть, грубо говоря, вот слово гражданин, то есть такое гражданское воспитание. Оно учит в первую очередь тому, как быть хорошим гражданином. То есть в чем-то это схоже с социально-моральным воспитанием в американских школах, но у нас нет отдельных предметов, которые фигурировали бы в программе именно такого рода. Ценности же, если говорить о ценностях, представляют собой традиционные ценности, и здесь мы видим некоторое сочетание консервативных, собственно, взглядов с прогрессивным подходом. Конечно, то, чему учат ребенка дома, это тоже передача некоторых ценностей, но мы здесь не видим ничего этого в программе обучения. И то, чему учат киприотских школьников, это в основном тому, какие обязанности есть у гражданина, почему важно участвовать в голосованиях и так далее. У нас пока нет вопросов от студентов, и еще один вопрос задам, который обычно мы задаем всем
докладчикам, которые рассказывают нам о других системах обучения. В России очень достаточно большое участие родителей в школьном образовании. Родители помогают детям делать уроки. Родители помогают, возможно, участвуют в разных мероприятиях в школе. В общем, школа, она апеллирует к родителям с целью формирования, как участнику образовательного процесса. Вот какую роль родители играют в образовании на Кипре? Можно как-то сократить. Now we still don't have questions from students. I'll ask you one more. In Russia, there is such a situation that a lot of parents participate in school education. They help their children to do their homework. They participate in various events the school organizes. And school often communicates with parents too. So my question is, what role parents play in the education process on the secondary education level in Cyprus? Well, I mean, the saying is that it takes a village to educate a child. So there is, what's the word? I mean, ideally, you want the parents to be as engaged with their kids' education as possible. But at the same time, there are some constraints related around this. So in every school, it's a requirement that there's a parents' association. It's actually a requirement by law for public schools that there is a parents' association, which actually has a very prescribed kind of roles on how they're engaged to their kids' education. At the same time, it's illegal for parents to enter the school premises without permission during instructional time. So, I mean, this is like, again, this is like a weird mix. So what usually happens is that through the parents association, which has to be, the principal of the school has to actually attend to the meetings of this parent association, there is an effort to have like a number of activities and a number of ways that the parents can be engaged with the school life, but without the parents physically be present during educational hour. I don't know if that makes sense. So there will be like a special day that the school might open up, and on that specific day, specific parents are allowed to come and have like an event. Or there might be like an event that will happen outside the school that is led by the parents association. Or this is the way that it's done, but not in direct entering of parents in the school and like doing stuff and like engaging on activities without organizing it in advance and taking like some kind of permission from the principal and the ministry. Итак, можно сказать, конечно, что учащегося воспитывает все окружение, как у нас говорят, воспитывает вся деревня. Но родители в этом процессе, безусловно, участвуют тоже. В нашем случае это делается в основном через такой инструмент, как ассоциация родителей. Для государственных школ это требование. Есть определенные правила, где прописано, как родители участвуют в образовании детей. Но, скажем, прийти в школу во время процесса обучения – это уже незаконно. Существует определенная этика в этом вопросе. То есть, что разрешено и в каком ключе это обычно происходит? Через ассоциацию родителей устраиваются определенные встречи. Иногда организуются мероприятия, в рамках которых родители увлекаются в школьную жизнь. Но физически они не присутствуют при процессе обучения, а только могут приходить какие-то особые дни. Таким образом, участие родителей в процессе обучения нельзя назвать прямым. Все прямые вмешательства в этот процесс требуют согласования с Министерством образования. If I may add, it wasn't always that strict. It seems to be like something that has only been enforced in the last few 5 or 10 years. And I think that has to do with
with the increase in population and with the increase in the size of the schools. So back in the 80s and 90s, schools were smaller and the population of the school was usually smaller, and the teachers knew all the kids, they knew all the parents. It was a much more concentrated community because, you know, it was the school, it was in the neighborhood that you will grow up, you will spend all your life in the same neighborhood, everybody knew you. It was a little bit more open. But as the communities got bigger and we got like an infusion of a lot of newcomers and a lot of foreigners and a lot of a complete societal shift into, like, you know, we had like, you know, introduction of, like, you know, people getting divorces and parents getting into, like, again, with the society becoming more liberal, the schools became more conservative in the safeguarding issues. Because, I mean, there have been like some cases where there was like a divorced couple and then the father went and picked up the kid and then refused to take it back. So as society changed, the schools actually became more and more enclosed and more careful with how open they were. И я хотел бы еще добавить, что раньше это было не так строго. Однако в последние 5-10 лет ситуация, в общем, стала гораздо более в этом смысле напряженной, поскольку население Кипра выросло, и выросло также количество учащихся, конкретно школам, вырос размер школ. До этого можно сказать, что учащиеся в школе могли жить в одном и том же месте всю свою жизнь, и там росли, все всех знали, общество было гораздо более сплоченным и открытым. Сейчас же в связи с развитием социальным становится все больше новоприбывших людей, которые приезжают из других стран, и часто также можно заметить, что этот социальный сдвиг ведет за собой большее количество, скажем, разводов, когда родители могут развестись, и, к примеру, у отца с матерью может быть конфликт, и отец хочет забрать ребенка после развода. Вот в таком случае, конечно, оправдана вот эта вот большая закрытость школ. Почему? Собственно, общество стало, с одной стороны, либеральнее, а школа стала, наоборот, консервативной. Именно поэтому это имеет свои социальные причины. Спасибо большое за ответы на вопросы. У нас вот больше вопросов нет. Коллеги, я думаю, должны еще осознать такую достаточно глубокую и разнообразную информацию. И мы очень еще раз приносим извинения за задержку из-за технических проблем. И спасибо вам, что нашли время, чтобы встретиться с нами и рассказать нам о такой для нас очень необычной, неизвестной ранее системе образования на Кипре. Thank you very much for your answers. For now, we are over with questions. Our colleagues need to think about what you said, and we are bringing you so our excuses. Please excuse us for the timing late and for the technical problems. We are very grateful to you that you found an opportunity to come to us and tell us about the area we had not any knowledge before. So thank you very much one more time. Thank you very much. I really appreciate the invitation, and all the best to you and your students. Большое спасибо вам за приглашение и желаю всего самого лучшего вам и вашим студентам. Спасибо большое. Надеюсь, у нас будут поводы для встреч в будущем. Okay, thank you very much. I hope we'll have an opportunity to meet again in the future. Yeah, why not? Have a good night. Почему нет? Спасибо, доброго вечера. Уважаемые коллеги, Николай, спасибо вам большое за совершенно прекрасный перевод. Он вообще никак не помешал, исключительно только помог нам все понять. Замечательно. Я как преподаватель иностранного языка могу оценить. Ну, что, вам спасибо, очень приятно, ваша оценка.
Спасибо всем тем, кто не отключился до конца нашего мероприятия, провел время с нами. И, конечно, вечер, уже тяжело воспринимать информацию, но у нас будет запись, и вы сможете интересующие вас сюжеты пересмотреть еще раз. Елизавета, спасибо вам огромное за организацию сегодняшней лекции. Елизавета куда-то, видимо, немножко отлучилась, но она точно меня услышит в записи. Это действительно было очень интересно. Для меня просто открылся мир Кипра совсем с другой стороны. Мы воспринимаем его как прекрасные песчаные пляжи и голубое море, возможность отдохнуть под солнцем. А тут оказывается такая богатая традициями система образования и плюс еще большое количество международных школ. Коллеги, я вас приглашаю на нашу мастерскую учителя. Я думаю, что мы ее проведем не через 2, а через 3 недели. И следите за нашими объявлениями. Хорошего всем вечера, всего доброго, хорошего окончания недели и выходных. До свидания. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Всего доброго.